A very warm good morning to everyone. Welcome to day 39. So today's class we have to discuss shift in demand as well as the supply. So second chapter also as well as the fourth chapter also we already discussed that why demand curve will be shift rightward and leftward, why supply curve will shift rightward as well as the leftward. But here for the many reasons demand curve shift rightward or leftward, supply curve shift rightward or leftward. For that shift, it means if you demand curve shift rightward, what happened to quantity demanded as well as the equilibrium price? What are the changes will happen? If the your demand curve shift leftward, what is the condition of your equilibrium price as well as the equilibrium quantity? It means it's a supply curve or a demand curve. Only changes in the rightward or leftward. What will impact to the your equilibrium price or equilibrium quantity? We will discuss in today's class. So we already know that for the many reasons demand could shift rightward and leftward. It's not only a particular situation. If for example any changes in a person income, obviously there is a changes in demand curve. If the any changes in the taste and preferences, that also leads to the changes in the demand curve. Normal good, substitute good, complementary good. So these goods also reason for the shift in demand curve for rightward or leftward. As a same way, we have to discuss for the supply also technological changes, input prices, unit tax. So these are the many reasons for the changes in the demand and supply curve for the rightward as well as the leftward. So that's why I wrote here person income, taste and preferences, technology, input prices all remain constant. This is the assumption. We have the set of assumption here. This is the assumption. We are think that in a perfectly competitive market, these all are remain constant in the economy. But for the any reason here, because of the maybe a person income, maybe it's a taste and preferences. So whatever it will be, the demand curve shifts sometimes rightward, sometimes leftward. In that time, what is the situation of equilibrium price and what is the situation of quantity demanded? We will discuss in today's class. So the first one is a shift in demand curve. Shift in demand. Why demand curve shift? For the rightward as well as the leftward. There is a set of reasons will be there for the shift of demand. The first one is a due to increase in income. It's very important. For what reason will be shift to? Due to income. For example, my salary will be the 50k per month. Okay. Suddenly, for the many reasons, my salary will be hiked to 80k. Obviously, my demand will be the more, or my taste and preferences will be the changes. It leads to changes. Maybe before I am preferring 50k. For example, HF Deluxe, right? If it hikes to the 80,000, then I go for Royal Enfield or some other bike KTM. So taste and preferences also change. Otherwise, maybe I am preparing 20 kg sugar here, but now I am preferring 40 kg sugar here. Your quantity also changes, right? Your taste and preferences also changes. Maybe here you are preferring the inferior goods, but here now you are preferring the normal goods. Is it clear? For the because of only due to changes in the person income, your demand will be the shift rightward as well as the leftward. If the person income is decreases, it will be leftward. If the person income is increases, it will be the rightward. The second reason will be the due to changes in the taste and preferences. Even though person income is whatever, if you are changes in your taste and preferences, instead of inferior goods, if you go for the normal goods, obviously your taste and preferences will be the change. For example, nowadays people are preferring the Parle-G, but in future, instead of Parle-G, you are preferring many other biscuits in the market. That will be changes your taste and preferences also, quantity also. Is it clear?
Next one is the normal good as well as the inferior good. We already discussed that. For the normal good it will be rightward shift, for the inferior good it will be the leftward shift. Is it clear? Next one, hike in salary. I already told you, if the salary will be the hike, obviously demand curve will be shift for the rightward. So there is the two diagrams, panel A as well as the panel B here. So in a panel A, we are shifting our demand for the rightward. For the panel B, we are shifting our demand for the leftward. So if rightward shift, what will happen to your equilibrium price as well as the equilibrium quantity? Just check that. So this is the initial supply curve, initial demand curve, SS0 and DD0. So we are discussing only shift in demand. That's why we are remain constant with the supply curve. So it means there is no changes in the technological progress here, there is no changes in the input prices, there is no changes in the unit tax or tax. That's why our supply curve will be remain constant here. That's why we have only a single supply curve here. But many reasons, income will be the increases here, maybe this person is preferring the normal goods, that's why it will be the shift to the rightward. Is it clear? So this is the initial demand curve, initial supply curve. So there is the equilibrium E. E means where demand and supply curve intersect each other. That point is considered as the equilibrium point. Is it clear? We already discussed in the previous classes. So here equilibrium point DD0 and SS0 at a P0 level. It means a P0. But person income is increases. He changes his taste and preferences. Maybe he is preparing the lower goods here. Now he is going for the normal goods. So that's why this hero mark will be considered as a rightward shift. So now we are reached to DD1. Just check it here. For the Q0, maybe he is preparing 10. Because of shift in demand curve, equilibrium prices or equilibrium point also increases to E to Z. Your equilibrium point will be the E here, but now equilibrium point will be the G. It means rightward or upward. Because of only one reason, demand curve shift rightward. Is it clear? Because of that equilibrium shift to rightward, your quantity demand also increases. Maybe he is preparing 15 here. So if you expand this same demand curve to here, so it will be the 20. Is it clear? So at P0 level, at this level, so what will happen? Excess demand will be happen for here to here. So what is considered we are excess demand. Why excess demand? Because prices are lower here. Maybe here is a price of 20 rupees, here will be 10 rupees. For the lower prices, people are demanding more goods and services in the economy. Is it clear? So that in a P0 level, excess demand will be created. Because see here, your supply will be 10, but we people are demanding 20 quantities. Obviously 20 is more than 10. So obviously market demand is better than the market supply. So it create a excess demand at a P0 level. Is it clear? As I said, this is the condition of rightward shift. When the demand curve shift to rightward, it creates a increase in quantity demanded and increase in prices also. Because of shifting demand curve, your equilibrium prices also changes. Your equilibrium quantity Q2, Q0 or Q0 to Q0 double dash. So it will change to here. And your equilibrium point also E to Z, upward it will be shift. Because of that your prices also increases here. Three reasons. If the demand curve shift rightward, prices is increases, quantity demand also increases, and equilibrium point will shift to rightward or upward. Is it clear? For the rightward. Now comes to the leftward shift. If your demand curve shift to the leftward, for what reason demand curve shift to leftward? Only one reason. If the person income will be the decreases, or if he is preferring the inferior goods. For the both reason, your demand curve will be shift to the leftward. If
demand curve shift leftward, what happened to quantity demanded as well as the your prices? See here, at the Q0 level, it means equilibrium prices. Your DD and SS0 intersect in each other. That's why we reach point E here. So this is your initial equilibrium. Maybe here referring the 10 units of what particular product. Now your demand curve shift to the leftward to here E to F. So now we will get the new quantity, that will be the 8, that will be the 6. Because of leftward, because of rightward in that diagram, because of rightward your equilibrium will be point will shift to the upward, but here will be the leftward. It means a downward. So your prices are increases there in rightward, but your prices are decreases here. Your quantity demand also decreases here. If rightward, quantity demand also increases, prices also increases, equilibrium point also increases. If it leftward, prices also decreases, quantity demand also decreases, your equilibrium point also decreases. Is it clear? So in the P0 level, this P0 level, what will happen? It will create a excess supply. Why it will create excess supply? Because P1 will be the maybe 20 rupees, but P0 will be the 40 rupees. For the higher prices, suppliers always supply more goods and services to the economy. This portion, excess supply. See here, we people are demanding 6 quantities, but they are ready to supply 10. Here, market supply is greater than the market demand, so it will create a excess supply in the nature. Is it clear? So if the rightward, what will happen? The leftward, what will happen for your quantity demand as well as the prices and equilibrium point. Keep in your mind easiest. If demand for shift rightward, prices also increases, quantity demand also increases, and equilibrium price also move upward. If it will be the demand curve leftward shift, prices also decreases, quantity demand also decreases, and your equilibrium price also move downward. Is it clear? This is the basic one. Now, shifting supply. So just we discussed in the previous shift in demand. Now we have to discuss shift in supply. It means here we are remain constant with the demand curve. There we are remain constant with the supply curve. Now here technological changes, maybe input prices are changes or taxes will be the changes, but person income, taste and preferences and goods, normal goods or substitute goods are these are remain constant in the economy. Is it clear? So for the what reason supply curve will shift rightward as well as the leftward? Due to technological progress. I already told you, if you are using modern or updated technology, it will be demand curve, your supply curve shift to the rightward. And changes in the input prices. If input prices are increases, your supply curve will be the move leftward. If input prices are decreases, your supply curve move upward. We already know that in the 4th chapter. Changes in tax. If the tax are increases, it will be leftward. If taxes are decreases, it will be the rightward. For these reasons, your supply curve shift to right or leftward. Two diagrams are here. Again here, panel A and panel B. So now we are remain constant with the demand curve here. So there is no rule in the demand curve. So we are remain constant with the demand here. So only changes in the supply curve. So DD naught, SS naught, this is your equilibrium point. So supply curve shift leftward. What reason it will be leftward? If the input prices are increases, if the tax will be the increases, your supply curve will be the leftward shift. Okay. What happened to your equilibrium price as well as the quantity? Because of leftward shift in supply curve, your equilibrium point will be the leftward shift. Okay, and your prices are increases. See, before it will be the P now, maybe here is a 10 rupees, now here will be the 20 rupees. So prices are increases, but it's a dead opposite to the demand curve. Your quantity demand will be the decreases.
See, basic difference between demand and supply. If demand will be the rightward shift, prices increases, quantity also increases. If demand curve will be the leftward shift, prices are decreases, quantity demand will be the decreases. Same direction. But here supply curve, if it will be the leftward shift, prices are increases, but quantity demand will be the decreases. Opposite direction. Okay. If your supply curve will be the rightward shift, prices are decreases, but quantity demand will be the increases. If you follow this term, you will get easily 4 marks in annual examination. There is no doubt that in demand, it will be the rightward, increase, increase, it will be leftward, decrease, decrease. But here only the problem in the supply, leftward, prices are increases, but quantity will be the decreases. Why it will be the decreases? See here. Here for the P0 level, we are discussing for the leftward shift. Okay, for the leftward reason, what will happen to your P0 level? It will create as an excess demand. How it will create excess demand? See here, for the 10 rupees, they are ready to supply. Here is maybe 4 quantities, 6 quantities, 10 quantities. This is supply curve, right? This is your supply curve, this is your supply curve. So now this supply curve, they are ready to supply 4 quantities, but your demand will be the 10. So your demand is greater than the supply. Obviously it will create as a excess demand. So this area created as a excess demand. Is it clear? For the lower prices, always people are demanding more goods and services in the economy. If leftward shift, it will create an excess demand. It means the prices will be very high. Automatically, when the prices are very high, they are moved to another equilibrium or new equilibrium point in the economy. So before equilibrium will be the E, because of the leftward shift, they are reached new equilibrium point. Because of that new equilibrium point, your quantity demand will be the decreases. Obviously, for the higher prices, they are ready to supply lower quantities or less quantities in the economy because of the profit. If the lower prices, people are demanding more. For the higher prices, people are demanding very low in the economy. Maybe they are demanding this much only for the higher prices. For the 10 rupees, they are demanding 10 quantities. For the 20 rupees, they are only demanding 6 quantities. Is it clear? That's why it will create as an excess demand at a P0 level. Okay. So here is only condition. If it will leftward shift, it will create an increase in the prices and decrease the quantity demand. This is nothing but law of demand. As the same way, when it will be the leftward, it will create an excess demand at a P0 level. If it will be rightward shift, if the technological progress is there, okay, if input prices are decreases, then it will create as a rightward shift. So this is the initial supply curve, initial demand curve, DD0 and SS0. This is the DD0 as well as the SS0. So it is created as a equilibrium point E here. So that's why we have the P0 level here. But rightward shift, because of the rightward shift, so prices are decreases in the economy. Prices are decreases, but your quantity demand will be the increases. Is it clear? See here, this is the initial price. Maybe for 20 rupees, they are demanding maybe 4, 6, 10. For the 10 rupees, so this is the 8 rupees. For the 10 rupees price, they are demanding 4 quantities. Okay. For the 8 rupees price, they are demanding 6. Comes to the supply side, because we are discussing supply, right? For 8 rupees, they are ready to supply. So where is your supply? For 8 rupees, they are ready to supply 6. For 10 rupees, they are ready to supply 10. For the higher prices, they are supply high. When the prices are low, they are ready to supply lower quantities. So it will create a excess supply at a P0 level. Excess supply at a Q0 level for here to here.
How it will be the excess supply? Because see here, four quantities are there. They are ready to supply four quantities. But how much you are demanding? So you are demanding only here. Your demand curve is also there, supply curve also there initial. But your new supply curve will be here. Here people are demanding 6, but they are ready to supply 10 quantities because your supply curve will shift to the rightward. People are demanding only 6 quantities, but they are ready to supply for the 10 quantities in the economy. Obviously, supply is greater than the demand here. So you just check with the where is the demand curve and supply curve. Here also demand is there, here also demand is there. But this is the initial supply. Now we have to look back to your supply curve will be rightward shift. So your new supply. So in the new supply, what is the demand and what is the supply? For your new supply curve, 10 supply will be there, but demand will be only 6 is there. Is it clear? So obviously your demand is lesser than the supply, so it will create as a excess supply in the economy. Is it clear? This is the basic. If you are understand easily, this is very important to understanding this all diagrams only for this reason only. So for the P0 level it will create excess demand, for P0 level it will be the excess supply. They are also same, but this table is very important for understanding purpose. It is not available in your NCERT also. Just make it as a easy. What will happen to the rightward as well as the leftward of the demand and supply curve. If you understand this concept easily, you will get the easily 4 marks in the annual examination. That is the tomorrow concept, simultaneous shift in demand and supply curve. It means both the curve will be the simultaneously shift. Demand curve also shift as well as the supply curve also shift. But here what happen? Only one curve is shift. One side demand, one side supply. But in the one diagram, demand curve also shift, supply curve also shift. In that moment, what will happen to your equilibrium price as well as the equilibrium quantity? We will discuss in the next class. This is the 4 marks, very important and expected questions for the annual examination. Simultaneous shift in demand and supply curve. They ask only for table. If rightward, leftward, rightward, leftward, rightward, what will happen to your prices and what will happen to your quantity demand? Just you have to fill those dashed lines for the quantity as well as the prices. Will get the easily for the 4 marks question for the annual examination. Is it clear? So this is the tomorrow classes. So ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡೇ 38ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು QD ಮತ್ತು QS ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇ 39 ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯ ಪಲ್ಲಟ. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಪಲ್ಲಟ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದಿದೀವಲ್ಲ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬದಲಾಗೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ, ಆಧಾರದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮತೋಲನದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಗಳ ಪಲ್ಲಟಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದಾಯದ ಬೆಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ಮೊದಲಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪಲ್ಲಟ. ಬೇಡಿಕೆಯ ಪಲ್ಲಟ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬೇಡಿಕೆ ಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಲ್ಲಟಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದಾಯದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಾಯದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವನು ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ, ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಲ್ಲಟ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿ ಎ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಬಿ, ಅಥವಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಎ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಬಿ ಅಂತ ಇದಾವೆ, ಪ್ಯಾನಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, OX ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, Y ನಮಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಾಗ ಬೆಲೆಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡುವುದೇ ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ DD0 SS0 ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ತಾವಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ, ಮೊದಲನೇ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೂರೈಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದಾಯದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಅವನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಬೇಡಿಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಪೂರೈಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ, ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು ಇ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು Q0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 10 ಪೆನ್ಗಳನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೊಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅವನ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, G ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ DD1 as well as SS0. SS ಅಂತಂದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, DD0 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನು 15 ಪೆನ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಬೆಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. 20 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಆದಾಯ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು 10 ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವನ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ 15 ಮಾಡ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ್ನ 20 ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ P0 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ. ಸರ್ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀರಾ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀರಾ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀರಾ. ನೋಡ್ರಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 15 ಪೆನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ 20 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಇದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 15 ಪೆನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, 20 ಪೆನ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ,
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು 10 ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 10 ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 20 ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ನಾನು ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ, ಬೆಲೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಲದರ್ಜ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲು ಈ ಅಂತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪೂರೈಕೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು Q0 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಬರುವಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಪೆನ್ ತಗೋತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ 8 ಪೆನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ 10 ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತಿದ್ರಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆದಾಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದ, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ 1,80,000 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಇತ್ತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, 5,000 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ P0 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ, ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 6 ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ, 10 ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. 10 ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 6ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂತು. ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇದು ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ, ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲಭಾಗ, ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡಭಾಗ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ Q0 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅವಾಗ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಡ್ಯೂ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ. ಸೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಏನಾದರೂ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಧಾರದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಧಾರದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಧಾರ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಎರಡೂ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಾಗ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮೇ ಬಿ ಆಧಾರದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೊದಲೇದು ಸಪ್ಲೈ ಕರು, ಮೊದಲೇದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರು, ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರಿ Q0 10 ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆಸ್ ಉತ್ಪಾದಕರು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಸ್ಥಿರ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಧಾರದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಅವರು 10 ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೇವಲ 6 ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ P0 ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮೊದಲು ಅವರು 10 ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಅದೇ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇದೇ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 6 ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ P0 ಲೆವೆಲ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ನಾವು 4 ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10 ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ, ಮೊದಲನೇ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಒಂದರೊಂದು ಛೇದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು ಬಂತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲಭಾಗ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು ಈ ಇದ್ದೇನಾಯ್ತು F ಆಯ್ತು. ಮೊದಲು 4 ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ 6 ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಪೂರೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲೇ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಆಯ್ತು.
ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಮಾಣ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವುದು ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆ. P0 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? 4 ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಬಟ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಮಗೆ 10 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಅಧಿಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತವೆ, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರಿಬಹುದು ಇವಾಗ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದಾವಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಏನಾಗಲೇಬೇಕು? ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 ಅಂಕದ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬಲ್ಲಟ ಅಂತೇಳಿ ನಾಳೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ರೇಖೆಗಳು ಪಲಟ. ಕೇವಲ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ DD0 SS0 ಎರಡು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ DD1, ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬಲಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ SS1. ಸೊ DD1 SS1 SS0 DD0. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ 2021ರ ಎನ್ಎಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು